continue with our program. That's in the past already. This is in the present. There are two very special colleagues that we would like to award honorary memberships now. And first I would like to call Jitka Krečková to the stage with her laudation. Sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir, Ihnen die Persönlichkeit meiner lieben Freundin und Kollegin, Frau Dr. Alena Pazderová, einer langjährigen Mitarbeiterin und Leiterin der ersten Abteilung des Nationalarchivs der Tschechischen Republik, zu beschreiben, die am heutigen Abend mit der Ehrenmitgliedschaft des Internationalen Vereins ICARUS geehrt wird. Alena Pazderová studierte an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag. Nach dem Abschluss im Fach Geschichte und Archivwesen wurde sie am 1. August 1976 in der ersten Abteilung des staatlichen Zentralarchivs, heute Nationalarchiv, angestellt, dem sie bis heute treu blieb. Der historische Umbruch im November 1989 eröffnete ihr neue Möglichkeiten, die sie auch nutzte. Im Jahr 1992 wurde sie zur Leiterin der ersten Abteilung. Ab dem Jahr 1993 war sie Mitarbeiterin am bedeutenden internationalen Projekt Demografische und soziale Erforschung von Bremen im 16. bis 19. Jahrhundert. Diese Erforschung wurde vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Uni Wien geleitet. Die Forschungsergebnisse wurden vom Institut für den Donauraum und Mitteleuropa durch die Vergabe des renommierten Mitteleuropa- und Anton Gindeli-Preises 2004-05 entsprechend gewürdigt. Editionstheorie und Praxis gehören zum bedeutendsten Bereich des fachlichen Interesses von Alena Pazderova. Sie leitet das Editionsprojekt Epistulae et Acta Nunciorum Apostolicorum apud Imperatorem. Dieses Projekt entstand schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Archiv des Landes Bremen, aber es musste wegen der politischen Situation in der damaligen Tschechoslowakei nach 1948 für viele Jahre unterbrochen werden. Nach 1989 erwarb sie Frau Alena Pazderová erhebliche Verdienste bei der Wiederaufnahme der Tätigkeit des Tschechischen Historischen Instituts in Rom, womit sie die Erfüllung der Obliegenheiten des Nationalarchivs als Nachfolger des Landesarchivs beginnen konnte. Im Jahr 2016 wurden die ersten 3 Bände der Edition über die Korrespondenz des päpstlichen Nuntius am Kaiserhof in Prag, Cesare Speciano, herausgegeben als Resultat der Erforschung von Handschriften im Vatikanischen Archiv, in der Vatikanischen Bibliothek und in der Ambrosianischen Bibliothek in Mailand. Im Jahr 2004 stand Alena Pazderová am Anfang des Monasteriumprojekts im Nationalarchiv und in den anderen Archiven der Tschechischen Republik. Zudem war sie bereits in der Geburtsstunde des ICARUS-Vereins im Jahr 2008 dabei und wurde zum Vorstandsmitglied. Als langjährige Kollegin und Freundin habe ich immer ihre kreativen, fachlichen und organisatorischen Fähigkeiten, das ehrliche und direkte Handeln, die Fähigkeit, ihre Mitarbeiter tatkräftig
zu unterstützen und nicht zuletzt ihren Sinn für Humor sehr geschätzt. Ich weiß nun sehr gut, wie viel Aufopferung und Empathie sich hinter ihrer markanten Persönlichkeit verbirgt. Alena Pazderova erhielt im Jahr 2012 die Ehrenmedaille für Verdienste im Bereich Archivwesen. Im Jahr 2017 wurde sie vom Kardinal Dominik Duka für ihren außerordentlichen Beitrag zur Geschichtsforschung mit der persönlichen Medaille des Erzbischofs von Prag ausgezeichnet. Heute erhält sie eine internationale Anerkennung durch die Erteilung der Ehrenmitgliedschaft des ICARUS-Vereins. Alena Pazderova strebte in ihrer Bescheidenheit niemals eine Medaillensammlung an. Gleichwohl wird ihr diese Auszeichnung gemeint als Dank für ihren Altruismus und als Respektbezeugung und Anerkennung ihrer professionellen Arbeit sicherlich Freude bereiten. Danke. Well, the next laudation, I would like to call Thomas Eigner to the stage, and I'm pretty sure it's safe to say he's the only one in the room who doesn't need much of an introduction. Thank you very much. I think it's one of the biggest pleasures of being the president of ICARUS to say thank you, and a special way to say thank you is to award the honorary membership to persons who have special merits for ICARUS. And Alena, of course, you are one of the most important persons when we founded ICARUS, but there is another person, it's Herbert Wurster, the diocesan archivist of Passau in Germany. Herbert Wurster still is the treasurer of ICARUS. He's the founding treasurer of ICARUS, and I do hope that he will be our treasurer also in the future. So this means this year he retired, but I do hope that you do not retire from ICARUS. But some remarks, why do we award Herbert Wurster the honorary membership? It's not just being the treasurer of ICARUS, it's also because he's one of the most innovative and open-minded archivists I ever met. And if you consider that he's a church archivist, this is even much more important. And I remember when we first met, I think it was in Linz in 1999 or something like that. When we met there, and he said something from European Union and networks of excellence. At that time, I was not very much into international collaboration. My primary focus was on my abbey in my home village, Klein Mariazell. Most of you know it already. And so my world was quite small, and he spoke something about European Union and networks of excellence. But I think that shows that already in 1999 that he spoke about such things, that he is a very open-minded person. And within the following years, Herbert Wurster became one of the strongest allies of my archive in St. Pölten, but also within ICARUS. Because the first European project we carried out with the Czech National Archives, the German partner was, you can guess, it was the bishopric, it was the Diocesan Archives of Passau. And it's the Diocesan Archives of Passau that is also part of projects like Read Transcribus, yes? The small, really, compared to the Bundesarchiv, the tiny archive of Passau, it's in one of the most innovative European projects at the moment. And one thing still has to be mentioned. Herbert Wurster, it was not always easy for him. Because you can imagine that the community of the other church archivists, doesn't matter if it's Germany or Austria or Italy, that they are not so, how shall I say, positively minded regarding digitization. And so he really had to fight a lot in order to keep his position as a pioneer, also in building huge databases. He was the one who had
already in the 90s the vision of a huge database of all the entries in his birth, marriage and death registers. But also he was the one who digitized as the first German diocese all his register books and set them online, against a lot of resistances. And so it's really an honor and a pleasure for me, Herbert, to bring you in the circle of the honorary members of ICARUS. Alena, you too. And I have to stress, being a honorary, you can retire as the director of the archives, but you cannot retire as being a member of ICARUS and being part of our family. So, may I ask you to come here so that we can award you the honorary member charters. May I ask also my vice presidents, Vratka and Antonella, that we can hand over the charters. I don't know. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir, mich bei Ihnen für die Erteilung der Ehrenmitgliedschaft im ICARUS-Verein herzlich zu bedanken. Es ist für mich wahrlich eine große Ehre und ich schätze diese Auszeichnung sehr. Als vor 14 Jahren die ersten Pläne für die Digitalisierung von Urkunden aus dem Archivbestand Benediktiner Brenner in Zusammenarbeit mit österreichischen Kollegen aufkamen, konnte ich jemals ahnen, dass auch aus diesem bescheidenen Anfang ein so immenses Werk entsteht, was hunderttausende digitalisierte Urkunden auf der Webseite Monasterium.net eindrucksvoll belegen. Auch wäre mir nie eingefallen, dass jener blonde Jüngling, der unser Präsident Dr. Thomas Aigner damals war, sowie jener lächelnde Riese, ich denke an den Dr. Karl-Heinz, unser Bemühen zur Perfektion und Entstehung des ICARUS-Vereins hinführen werden. Und schon gar nicht hätte ich geahnt, dass der Aktionsradius dieses Vereins nicht nur das ganze Europa umfasst, sondern auch bis in die Vereinigten Staaten und Kanada ausstrahlt. Wenn ich mich an die ersten Anfänge des Monasterium-Projekts im Nationalarchiv erinnere,
muss ich mit Dankbarkeit an den zu früh verstorbenen Direktor der tschechischen Archivverwaltung, Dr. Václav Babečka, denken, ein Ehrenmitglied von ICARUS, der immer unsere Arbeit förderte und mit Interesse verfolgte. Es gehört sich, mich auch bei der Direktorin des Nationalarchivs Dr. Eva Drašarová zu bedanken, die uns ihren vielseitigen Beistand leistete und leistet. An dieser Stelle würde ich gerne auch den ersten österreichischen Digitalisator im Nationalarchiv erwähnen, der uns nicht nur durch sein nonkonformes Aussehen fasziniert hat. Ich denke dabei an Daniel Jela, aber auch an seine vorzüglich durchgeführte Digitalisierung der Urkunden des Archivs der böhmischen Krone. Außerdem kann man den legendären Robert Reiter nicht vergessen, einen Mann mit vielen Professionen, der uns mit seinen Lebensgeschichten und seinem Gesang belustigte. Aufbackte er für uns viele gute Google-Hupfe, vor allem aber digitalisierte er meisterhaft große Mengen an Urkunden, nicht nur im Nationalarchiv, sondern auch in anderen tschechischen und mährischen Archiven. Ich glaube, dass unsere Mitgliedschaft im ICARUS-Verein ein Beitrag für alle tschechischen Archivare ist, die mit Liebe ihren Beruf ausüben, was zum Beispiel ihre legendären Exkursionen in die ausländischen Archive bezeugen. Unvergesslich der Besuch von Staatsarchiven in Neapel und Palermo, mitorganisiert von Antonella Ambrosio und ihren Kolleginnen, sowie der Besuch des Archivs des Bistums Passau bei Herbert Wurster. Ich schätze sehr den freundschaftlichen und kollegialen Geist, der immer unter den ICARUS-Mitgliedern herrschte und nach wie vor herrscht und als treibende Kraft für die Realisierung aller internationalen Projekte wird, die dem Monasterium folgten. Nicht zuletzt möchte ich mich auch bei meiner langjährigen Kollegin Magistritka Křečková für ihre Freundschaft und allseitige Unterstützung in den vergangenen Jahren bedanken. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, noch einmal danke ich Ihnen für die erwiesene Ehre und wünsche allen Mitgliedern des ICARUS-Vereins gute Gesundheit, viele gute Ideen und sinnvolle Projekte, die auch nach wie vor gute Dienste der Fach- und Laienöffentlichkeit erweisen würden und so wie bisher zur Verständigung und zum Begreifen der Geschichte und Mentalitäten der Völker unseres vereinigten Europa beitragen werden. Ich glaube, dass kreative Zusammenarbeit und Kollegialität ohne jedwege Vorurteile auch künftig das Leitmotiv unseres Vereins sein wird, da wir nur Viribus Unitis große Ziele erreichen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ich bin Teil der Geschichte. Gehen Sie, liebe Kollegen, mutig weiter.
Danke. So, dear friends, I had firstly prepared some words, but I will keep it as brief as possible because we are hungry and we have a lot of music tonight still. But I have to say thank you. First of all, I would like to say thank you to all of you who came here to our celebration. It really shows us that you appreciate what we have achieved within the last years, and we really appreciate that. So thank you all for coming here. I want to thank all those who have accompanied the way through the last 16 years. All those who became friends. So I would never have guessed in 1999 in my small world that one of my best friends will be from Belgrade once, for instance, or from many other cities in Europe. And I would never have guessed that the world could become so small once, because before 2002, Europe was a really huge continent for me, very strange outside Austria. But now, independently, if it's Helsinki or it's Prague or it's Zagreb, it's not far away because I know they're very nice people, I know they're highly professional people, and of course, our spirit is not just to have professional relations, our spirit is that we also keep friendship, that we also do not forget that we are human beings that also have emotions and that also want to celebrate together and not just work together. And of course, I think some of you know that ICARUS has not only 10 years or 16 years of project history, ICARUS has also a very, very important soccer history. Of course, I have to confess, there are some games that we better do not mention, but all in all, it was quite successful. If you join us then for the after-show party in the bar, there will be a presentation of that 10 years soccer history of ICARUS. So, and this is what the spirit of ICARUS is, that we are also friends, or we think we are friends, and out of that friendship we create our projects. Out of that friendship also we cross the borders, we overcome barriers, and we fostered our cooperation. So, a huge thanks to all of you who have contributed to that way and who have accompanied that way. I also have to say a huge thanks to all who contributed that tonight this event could be organized. First of all, I would like to thank the President of the Austrian National Council, who is the host of this evening, despite the fact that he is not here. I would like to thank the Austrian State Archives, who provided us the Hofkammerarchiv for a pre-reception before, and firstly had offered us to have this ceremony in the Hofkammerarchiv, but as you can see in the Hofkammerarchiv there fit only 80 persons into, so we had to search for a bigger venue. So thank you very much, the colleagues from the Austrian State Archives. I have to thank the Austrian Institute for Historical Research, because they organized that bigger venue here. So you see that we can be here, it's the result of crisis management. Because 3 weeks ago we didn't know where the event would take place, and with the help of the Austrian Institute for Historical Research we could do it here. I would like to thank all those who have participated in our round table today. Our idea was firstly to make a film, an image film of the history of ICARUS, and then we thought, hey, when we have all the guys here today, we can do something like a film, but we can do it live with the interviews by them. So thank you very much for giving your statements and giving us also sharing your memories with us. It was really great. I would like to thank also the film crew, the famous Robert Zimmermann, Reiter was already mentioned, but also I'd like to
to thank Horst and Ingrid Reinhardt for filming this event, so nothing gets lost in ICARUS. I would like to thank also the string quartet. Thank you very much for framing our event with such wonderful music, and I think one of the biggest and most wonderful pieces of music is still missing. It's the last one. You will hear it then. I would like to thank, but for me personally it's very important to thank my diocese, the St. Pölten diocese. That is the fundament of that, what I can do personally and professionally, and first of all also my team there. If my team, Charlie Kollermann, Sandra Stummer, Franz Kotzian, Eugen Nowak, and until last year also Heidi Bachhofer, if you wouldn't keep my back so free, so many things would not be possible. So thank you very much that you keep the archives running while I'm traveling through the world. So it's also your merit that ICARUS could grow during the last years. But I must not forget the event crew of the Vienna University that helped to prepare the room here. Thank you very much. Of course, we are hungry, we need something to eat. Thank you, the company Pöllmann, for the catering today. But I think the most important, the heart of ICARUS are the people sitting in the center, in the Erdberger Lände, in the 3rd district in Vienna, and working there sometimes, because mostly they work at home. And today's event is a result of their creativity. So I'd like to ask Daniel, Kerstin, and Karl to come here. And also Dagmar Weidinger, please, could you come here? You all know them very much, very well, and they are the ones who keep the wheel turning. And without your motivation, without your energy doing more than just required, I think we wouldn't have got so far. Managing European projects is really a huge work. And managing all the sheets and all the finances and all the tables and numbers, it's really terrible, but they do it. But they do it also in another way. They try to keep the network together, and that's my wish for the future, that we make it to keep our network together, to further develop it, and also to find further new visions for the network. But I'm confident that it will work, because a space for collaboration is always needed, and also in the future will always be needed, on the basis of solidarity, of openness, of flexibility. And I think we will make it to act in the future in that sense. So, thank you very much. Enjoy the last piece of music. You will be surprised how wonderful heavy metal music can be. Afterwards, you are invited on behalf of the President of the National Council for a wonderful reception here behind. And on the back of the program, you have a map where the after-show party takes place, with some more musical surprises. So enjoy the evening. Thank you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.